Let's start the discussion from the ninth question. Right. So in the ninth question, a car moving with uniform deceleration, the velocity reduced from 30 to 15 within 10 seconds. How long does it take for it come to rest? Right. So according to the question, you have to make draw a little sketch. Here, the initial velocity is 30, and after 10 seconds, the velocity becomes to 15 ms minus 1, right? So that's mean the velocity is gradually getting reduced. That's mean the vehicle is moving in a deceleration, right? So the question is that how long will it move until come to rest? So rest means at the end of this motion, the vehicle come to rest. That means velocity come to zero, right? Right. So first, mm, so the question is asked the time about this interval, right? Okay. Now, this vehicle is moving in a constant acceleration. First, I mark this 3 point as ABC. So now I am going to apply an equation for AB to find out the acceleration, right? So what are the terms that you know regarding AB motion? You know the initial velocity, the final velocity, and the time. So then you can able to find out the acceleration, right? So by using these given data, I use this equation. So when I substitute the values, I can be able to obtain the value for acceleration, right? That's mean the acceleration should be equal to minus 3 over 2. And then I'm applying the equation from B to C. So that's mean when you consider about the BC motion, the velocity at the C is considered as the final velocity. So it should be definitely equal to 0. U should be 15. A is equal to minus 3 over 2 into P. So when this term comes to this side is converted into positive value, then time is equal to 10 seconds. So the answer should be second one, right? Okay, let's move on to the 10th one, 10th question. A car traveling with uniform acceleration on a straight road takes 5 seconds time to travel the distance between 2 points 50 meters apart, right? When it passes the second point, its speed is 5. Find the speed of the car when it passes the first point of the journey, right? First, you have to draw a little sketch according to the question. So here, they mention that there's a 2 points which is distance of 15 meters. So vehicle takes 5 seconds to move these 2 points, right? So at the second point, this velocity equal to 5. The question is asked about the velocity at the first point, right? Time is equal to 5. For that, you can able to use this equation, right? So by substituting this value into this equation, you can able to derive the value for u, right? Then, students, if you take this 2 into the other side, please come to the other side with the multiplication, isn't it? Right. And this 5 is come to this side with the division. එහෙනම් දැන් මොකද වෙන්න ඕනේ? මෙතන 3යි එහෙනම් u plus 5 it should be equal to 6. Then u should be equal to
1 ms minus 1. So the answer should be the second one for the 10th question, right? Okay, the 11th one. An object initiated the motion at rest and uniformly accelerated and travels a distance of 90 meters in the fifth second. Right. So this motion is initiated with the zero velocity, and then they mention that the 90 meters is distance is traveled within the fifth second. So guys, you have to understand what is the meaning of fifth second. That means it's a time interval, right? So fifth second is mean the time from 4 seconds to fifth second, right? T equal 4 to T equal 5 is represent the fifth second. So the distance traveled within this fifth second is 90 meters, right? So the question is, at the end of the fifth second, the velocity of the object, right? So the question is asked the velocity at this point. So let's consider it as the v I. So what is the way that you use this data? That is the distance which is traveled within the fifth second. කොහොමද කරන්නේ? දැන් ඔයාලා මෙහෙම ඉගෙන ගන්න ඇති. දැන් මේ වගේ කතන්දරයක් කිව්වොත් එහෙම how should we involve the distance traveled within this BC interval? ඔයාලට මෙහෙම ගන්න පුළුවන් නේද? දැන් 90 කියලා කියන්නේ ළමයි AC වලින් AB අඩු කළා නම් 90 එනවා නේද? හරිද? එහෙමනම් so if you find the value for AC and the value for AB, you can able to derive an expression which is equal to 90. හරිද? අපි පොඩ්ඩක් බලමු මෙහෙම දෙයක්. දැන් අපිට මේ කතන්දරයේදී acceleration එක දීලා තියෙනවද? අපිට acceleration එක ගැන කියලා නැහැ. ඒ නිසා මම ගන්නම් මේක a acceleration එක යනවා කියලා. එතකොට now I am going to apply an equation from A to B. So what are the terms that you know regarding this AB motion? You obviously know the initial velocity and the time. So now we are going to find the distance, isn't it? Right. So the S is the unknown term, and A is also an unknown term. හරිද? එහෙනම් ළමයි මොකක්ද මෙතන දාන්න හොඳම equation එක? අපි දාමු මෙන්න මේක. AB is equal ut plus half at square. එහෙමනම් මෙතන A B එන්නේ A B ගත්තොත් එහෙම ළමයි. Now the initial velocity is equal to 0. So obviously this term should be equal to 0. ඇයි ඕනම මෙලි බිඳුවෙන් ළමයි t වැඩි කළා කියලා උත්තරයක් ගන්න නැහැ නේ. උත්තරයක් එන්නේ නැහැ නේ. ඒ නිසා you can able to neglect this ut term, right? මම අනිත් විතරක් සලකන්නම්. A B වලට යද්දී මෙන්න මෙහෙම ඉන්නේ. එතකොට මේක අපි ඔන්න ඔහොම ගමුකෝ. Right. So this is the value expression for AB distance. හරිද? අපි ඔය වගේම BC වලට දාමු. Sorry, AC වලට දාමු. AC වලට මේ equation එකම දැම්මොත් එහෙම මෙතන AC එනවා ut බිඳුවයි මෙතන 5 වර්ගය. එතකොට මෙතන එනවා ඔන්න ඔහොම එකක් expression එකක් එනවා. හරිද? එතකොට so let's consider this one as first one, this is the second one. So if you substitute these two equation for this one, you can able to get some relation between these two and 90. එතකොට කොහොමද තමයි එන්නේ? මෙන්න මෙහෙමනේ. එතකොට මේක සුළු කරාට පස්සේ then the A should be equal to ඔන්න ඔහොමයි එන්නේ. හරිද? දැන් ඔන්න we have derived an expression for the acceleration. එහෙමනම් ඔයාලට දැන් පුළුවන් දැන් ප්‍රශ්නේ අහන්නේ 5th second එකේදී එයාගේ velocity එකනේ.
එහෙනම් දැන් ඔයා දන්නවා දැන් ඔයා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න ඔයා කොයි ඉක්වේෂන් දාන්න කොතනද කියලා. මම ඉක්වේෂන් එක දාන්නම් A ඉඳලා C වලට. ඇයි ඒ? එතකොට මම ඉනිෂියල් වෙලොසිටි එක දන්නවා. V තමයි අපෙන් අහන්නේ ෆයිනල් වෙලොසිටි එක. ඔයා A දන්නවා ටයිම් එක දන්නවා. එහෙනම් ඉතින් ළමයි මොකක්ද දාන්නේ ඉක්වේෂන් එක? මෙන්න මේකනේ නේද? ඔබ දැම්මනම් උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. V තමයි the question. U බිඳුවයි we can see 20 and the time is 5. So the answer should be 100 10 minutes minus 1. එහෙනම් ඔතන උත්තරේ වෙන්න ඕනේ 4. Right? Right. Let's move on to the 12th one. In the 12th question, a car traveling at a speed of 72 kilometers per hour experiences a uniform deceleration of 2 by applying the brakes, right? So this is the initial velocity. Due to apply of the brake, this velocity is gradually come to this velocity is gradually reduced, right? So this object is experience a deceleration of 2 ms minus 1. So you can able to use minus to represent the deceleration, right? By the time taken for the car to come to rest and the distance traveled after applying the brakes are respectively. Right? Just guys, let's assume that's the point where the velocity comes to rest. So the question is asked the time taken for this motion and the distance which is traveled within this time period. Right? So first of all, you should notice that this initial velocity is given from the unit of kilometers per hour, right? So then, right. So first of all, as I mentioned earlier, this kilometers per hour into meters per second. Right? So you know already should know that how to convert this value into ms minus 1. For that, you have to multiply this magnitude from the 5 over 18, right? By using this the small multiplication, we are able to convert this unit into ms minus 1. So here the question is given 72. එහෙමනම් මොකද වෙන්නේ? මෙතන ගත්තට පස්සේ easily can able to derive the value for ms minus 1 for the initial velocity. නම් මේක නැතුව මම මෙතන දාන්නම් 20 ms minus 1 කියලා, right? එහෙමනම් දැන් මෙතන අහන්නේ ළමයි time එකයි distance එකයිනේ. එහෙනම් අපි මෙහෙම දාමු මම EB වලට දාන්නම් මෙන්න මේ equation එක time එක හොයන්න. නම් මෙතන D කියලා කියන්නේ 0, U mean 20, මෙතන -2 into t. නම් 2t equal to 20 නම් t equal 10. හරිද? දැන් ඔන්න එකක් ආවා. ඊට පස්සේ අපිට we need to find out the distance travel within this time period. So again I apply an equation from A to B is equal u plus v over 2 into t. You can able to use any kind of equation that's completely fine. So I'm preparing this using this equation for this one. So the u is equal to 20, v is 0 over 2 into 10. So then you can able to derive a value for distance traveled within this time period as 100. එහෙනම් මෙතනදී උත්තරේ වෙන්න ඕනේ third one. Right? Okay. Let's move on to the 15th one. Sorry, 13th one. The motion of an object starting from rest. This one also is initiated the motion with at rest, right?
is represent the equation s equal 12t squared, where x is the distance in meters travel in t seconds. The acceleration of the object, right? Right. So the only different thing is, or the this is the only the fresh thing in this question is, in the question there's another equation which is used to measure the, or which is used to obtain the distance traveled within t time, right? That is 12t squared, right? So this might be something new for you, but Lamai, this is one, it's also it's a normal thing, right? Okay, just forget these expression. And what is the question? You have to find uh, the acceleration of this object which is travel in t time. ඔන්න ඕකට තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඔයා හිතන්න මේකෙදි ඔයා මේ වගේ එකක් දීලා තියෙනවා නම් you have given an idea about the displacement. එහෙනම් මේ ටික use කරලා ඔයා කියන පුළුවන් expression එක මොකද්ද? ඔයා දැන් A තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. හරිද? A තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. That's the question. දැන් ඔයා දන්න මොනවද terms? මෙතන u දන්නවා. time එක දන්නවා. ඊපස්සේ s ගැනත් පොඩි මොකක් හරි දෙයක් කියනවා. හරිද? මේක දන්නේ නැති වුණාට s ගැන මෙහෙම දෙයක් කියනවා. හරිද? එහෙනම් අපි මේ equation එක දාන්න මේ තියෙන equation එක ගමු. මොකද්ද ළමයි equation එක? මෙන්න මේකනේ. හරි ඔන්න ඔක තමයි equation එක. හරි. ළමයි මෙන්න මෙතනයි මේක පොඩි අර අලුත් දෙයක තියෙන මෙන්න මේකයි. මෙතන in the question they have given a expression to find out the displacement. හරිද? ඕකයි තියෙන එකම දේ. මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවලු. මෙයාව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් obtain the displacement. So instead of displacement you can able to substitute this expression. හරිද? එහෙනම් මම මෙතන මොකද කරන්නේ? s වෙනුවට මම දානවා 12t squared කියලා. ඕකයි එකම දේ. එතකොට u කියලා කියන්නේ බිඳුවයිනේ. මොකද this object is initiate the motion at rest. එහෙනම් මෙතන බිඳුවයි half a දන්නේ නැහැ. t කියන්නේ ළමයි ඔයාලා දන්නවා t squared. අපි දැන් t time එක ගන්න ගන්න තියෙන්නේ. අනික මේ displacement එක දීලා තියෙන්නේ t time එකකට. හරිද? එහෙමනම් 12t squared equal at squared over t over 2. එහෙනම් ඉතින් දැන් ළමයි මේක simplify කරාම හරියනේ t squared වෙනවා. එහෙනම් a කියන්නේ කීයද? 24 ms minus 2 කියලා උත්තරය ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? right. එහෙනම් ඔන්න ඔකයි කතන්දරේ. මෙතන උත්තරේ වෙන්න ඕන 3. අර පොඩ්ඩක් ඔයාලට මේ වගේ ගානක් කිව්වා පස්සේ පොඩ්ඩක් එකපාරට පොඩි unfamiliar ගතියක් තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක මෙයාට පොඩ්ඩක් චුට්ටක් තැලි වෙන්න. හරිද? right. right. 14th question. A train traveling with a velocity of 20 and accelerate uniformly 2 ms minus 2 in a time of t in a time of 20 seconds, right? Initial velocity is 20 and acceleration is 2. In a time of 20 seconds. The distance traveled during this time and the velocity of the train at the end of this time respectively. These are very easy question. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේක මම ගන්නවා. මුලින්ම අපි අහන distance එකනේ. x අහනවා. එහෙනම් s දන්නවනේ s නේ අහන්න ප්‍රශ්න තියෙන ළමයි. ඔයා දන්නවා මොනවද දැන් ඔයා දන්න terms? u දන්නවා, a දන්නවා, t දන්නවා. ඉතින් ළමයි මේ දාන්න බැලුවත් අපිට මෙන්න equation එක දැම්මම පස්සේ u කියලා කියන්නේ 20, t කියලා කියන්නේ 20. දැන් මෙතන එනවා 20 squared නේද? මේක කැපුණාට පස්සේ මෙතන 400 මෙතන 400 නම් උත්තරේ ඉන්නේ 800 meters කියලා. So then the final velocity අපි දාමු final velocity හොයන්න මෙතන v කියලා අපි සලකමුකෝ. එහෙනම් මම ඔකටත් දාන්නම් මෙන්න මේ equation එක.
එහෙමනම් u කියලා කියන්නේ 20, a කියලා කියන්නේ 2, t කියලා කියන්නේ 20. එහෙනම් මෙතන උත්තරයක් එනවා 60 mx 1 කියලා. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නවනේ 14ට +1. හරිද? right. අපි 15ට යමු. මෙවයි තියෙන්නේ. A car and a bus are stopped near traffic light, right? So this question is basically focused on a simple day-to-day case scenario, right? A car is parked 100 meters behind the bus, right? So let's draw a appropriate diagram. The car is situated behind, and this is so I symbolize bus as the B and car as C, right? So initially, this car is situated 100 meters away from the bus. එතකොට if the car start, so in this question, this car and initially the car and the bus is at rest. එහෙනම් මෙයාගේ initial velocity ළමයි අනිවාර්යෙන් කීය වෙන්න ඕනේ. It should be equal to 0. හරිද? If the car starts moving with an acceleration of 6, and a car can follow acceleration of 6, and when the light turns to green, and at the same time, at the same moment, bus start moving with an acceleration of 4. The bus can follow the bus acceleration එක 4යි. අහන්නේ the time taken by the car to overtake the bus. Hi. Then lamai, you have to think, you have to know, there are two important facts regarding this type of question. That is, the question is mentioned that the car and the bus is initiate the motion at once, right? At the same time, they initiate the motion. හරිද? එතකොට so now initially this car behind the bus. So at a particular time, this car overtake the bus, right? Let's assume this is the place where the this car is overtake, this bus is overtake by the car. එහෙනම් මෙන්න මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ ළමයි. හරිද? මෙයා කාර් එක මෙතන ඉඳලා මෙතනට යන්න කාර් එක මම මේ නම් කරන්න අපි මෙහෙම ගමුකෝ. අපි මෙන්න මේ point එක තමයි D කියලා ගමු. This is the point where car overtake. This is the point where the bus is overtaken by the car. හරිද? අපි නම් කරමු D කියලා. එතකොට so both of these vehicles initiate the motion at once. That means මෙයා මෙතනද මෙතනට යන්න ගත වෙච්ච time එකයි බස් එක මෙතනද මෙතනට යන්න ගත්ත time එක මොකද වෙන්නේ ළමයි? Definitely it should be equal. හරිද? ඒ නිසා මේ දෙකේ වැදගත්ම දේ තමයි මේක. time එක මොකද වෙන්නේ? දෙන්නගේම time එක equal. ඔය එකක්. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් මෙන්න දැන් මෙහෙමනේ 100 මෙතන 100 නම් තමයි අපි හිතමු බස් එක ගියපු distance එක x කියලා හිතමු. එහෙනම් what is the distance traveled by the car? මෙතනද මෙතනට යන්නේ බැලුවු. එහෙනම් කීයද? 100 plus x. හරිද? එහෙනම් මේකත් මතක තියාගන්න distance traveled by the car is equal to 100 plus x. Distance traveled by the bus is equal to x. හරිද? ඔන්න ඔය ටික තමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ. First you have to go through the question, then draw an appropriate sketch, right? So by using this diagram, you can able to identify, recognize what are the things that you need to find out by using this diagram. හරිද? ඒවයි නම් අපි diagram එක අඳින එකේ importance එක. හරිද? එහෙමනම් අපි මෙහෙම කරමු. අපි කායකට දාමු equation එකක්. දැන්
අපි ටයිම් එකයි ඩිස්ටන්ස් එක ගන්න නිසා ඔයාලා දන්නවා මේක තමයි හොඳම එක. එහෙමනම් කායක ගත්තොත් එහෙම 100 x. දැන් මෙයා ස්ටාර්ට් කරන ළමයි දෙන්නම ඉනිෂියේට් කරන්න මෝෂන් එක 0 වලින් ඒ නිසා ut අපිට වැදගත් නැහැ. එහෙනම් මෙතන 6යි t squared ල ගන්න පුළුවන්. then we can able to obtain 100 plus x equal 3t squared. ඔහොම එනවනේ හරිද? ඔය වගේම අපි බස් එකකට දාමු. බස් එකට දැම්මොත් එහෙම මේ ඉක්වේෂන් එකම බස් එක කියන්නේ x ප්‍රමාණයක්. ut u බිඳුවයි. එහෙනම් මෙතන ඉන්නේ. මෙතන එනවා x equal 4t squared කියලා. හරිද? right. මම මෙන්න මේ කොටස කොට මොකක්නම් now එහෙනම් now you have obtained two equations. This is the first one and this is the second one. හරිද? So you can able to substitute for the first one instead of x නේද? නම් x කියලා කියන්නේ 4t squared equal to 5t squared නේ ළමයි. එහෙනම් 100 equal to මෙයා මේ වෙලට ඊට පස්සේ t squared then t is equal to 10 seconds. එහෙනම් මෙතන උත්තරේ වෙන්න ඕනේ 4. 15ට උත්තරේ 4. තේරුණාද? Right. So let's move on to the 16th one. Two men moving with velocities 4 and 5 start from the same place and move along a straight line in opposite direction. හරිද? Opposite තමයි යන්නේ මේ දෙන්න. They initiate the motion at the same place at the same point and අපි හිතමු එක්කෙනෙක් මේ පැත්තට යනවා කියලා. එයා යන්නේ 4යි කියලා ස්පීඩ් එකකින් නම් අනිත් එක්කෙනා යනවා මේ පැත්තට. එයා යන්නේ 5 ms minus 1. Right? A time taken to obtain the distance 12 meters between two persons. Right? So let's imagine that after few times, these are the positions of A and B. And both initiated the motion at this point, and one man is moving to this direction and the other one is moving to the opposite direction. At certain time period, the gap between two persons is equal to 12. හරිද? ඔබයි කියන්නේ. අපි හිතමු the time that they travel as t. එහෙනම් ළමයි දැන් so these guys is moving in a uniform velocities, right? So they in the question, if you read the question very carefully, you can able to derive that these two person is moving in a uniform velocities, right? එහෙමනම් මම මෙහෙම කරන්න ළමයි. අපි මෙයාව x කියලා ගමු. මෙයා අපි y කියලා ගමු. එහෙනම් මම x දැනගමොත් එහෙම a ඉඳලා b වලට equation එක. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න they move in a they have moved in a constant acceleration. So this is the equation that we use for this type of motion. හරිද? අපි හිතමු මෙයා x ප්‍රමාණයක් ගියා කියලා. මේ මනුස්සයා y ප්‍රමාණයක් ගියා කියලා හිතමුකෝ. හරිද? x plus y definitely equal to 12. එහෙනම් මෙතන ගත්තොත් මේ x කියලා කියන්නේ 4 into t. ඊපස් මම දානවා e ac වලට equation එක equal to 5 into t. ඔක මෙතන දාමු 4t plus 5t equal to 12. එහෙනම් මෙන්න මේව සීන් එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන simplify කරලා දැම්මොත් එහෙම so this is the time taken to obtain a distance between two person as 12. එහෙනම් මේක තමයි උත්තරේ කියන්නේ. මෙතන ළමයි බෙදුවට පස්සේ උත්තරේ එන්නේ 1. හරිද? එහෙනම් 16 එකට එකම උත්තරේ 1. Right. And the 17th one, if a train traveling at a constant speed of 40, the train travels a distance of 22 meters in the 5th second after applying the brakes. හරිද? Right. තමයි මේව ගමු අපි. Right.
So this is the relevant sketch for this question. In this question, they mentioned that the train travels distance of 22 meters in the fifth seconds after applying the brakes, right? So that fifth second mean four is 4 seconds. The time interval between 4 seconds to fifth second, right? එහෙනම් ඔන්න ඔක තමයි කතන්දරේ. එහෙනම් මම මේක ළමයි නම් කරන්න මේක A කියලා ගමු. මේක B කියලා ගමු. මේක C, මේක D කියලා ගමු. දැන් ඔයාලා දන්නවා ඔයා ඉගෙනගෙන තියෙනවා how should we uh, use this data for this question. ළමයි ඔයාගේ time interval එක මේ distance එක දීලා තියෙනවා නම් හරිම ලේසි. මේක කියලා කියන්නේ මේ distance එකෙන් මේක අඩු කළාම එන එක නේද? ඒ කියන්නේ AC වලින් AB අඩු කරාට පස්සේ වාට පුළුවන් 22 ගන්න. එහෙනම් AC වලටයි AB වලටයි එක්ස්ප්‍රෙෂන් දෙකක් ගන්න. අපි ඒක කලින් කළා වගේ. හරිද? එහෙමනම් මම අයිති ගත්තොත් එහෙම AC වලට අපි ගමු එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක්. දැන් ළමයි if you know the distance and the time, the relevant equation is S equal UT plus half AT squared. මේක ගන්න හරිද? එතකොට මෙතන AC කියලා කියන්නේ U කියලා කියන්නේ 40, මෙතන 5, මෙතන A, මෙතන 5 squared නම් ඔන්න ඔහමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ let's apply equation for AB. මේකම දාමු මේ equation එකම අපි දාමු. එතකොට AB equal 40 into T 40 into 4 නේද? මොකද අපි ගන්න A ඉඳලා B වලටනේ plus A ගන්න නැහැ මෙතන ඔන්නෝම එතකොට මෙතන 160 plus 8A කියලා එනවා. මම මේකත් ළමයි 16A over 2 කියලා දාගන්නම්. දැන් මේ එකම ගානක් වර්ගය යන්නේ හරිද? දැන් මේකකින් මේකට සබ්ස්ටිටියුට් කරන්න වැඩි මොකක් හරි කොට දාගන්න පුළුවන්. බලමු try එකක් දීලා. කොහොමද දෙන්නේ? මේක තමයි දාන්නේ. Let's consider this one as the A. Let's substitute this expression for the A. So we know AC again 200 plus 25A over 2 minus 160 plus 16A over 2 equal to 22. එහෙනම් ළමයි මෙතන simplify කරාට පස්සේ මෙතන 40 කියලා වෙනවා. එහෙනම් 9A over 2 equal minus 18. හරිද? එහෙනම් A කියලා කියන්නේ මෙතන දෙකයි ළමයි හරිද? එහෙනම් minus 4. ඇයි මේ acceleration එකට minus ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? ඒ minus එන්න ඕනේනේ. Because due to apply the brake, this velocity is gradually become to reduce. හරිද? අපේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ කොච්චරක් තව මෙයා නවතින්න යනවද කියලා. හරිද? අපි මෙහෙම කරමු. දැන් අපි වෙන acceleration එක මෙයා හොයලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට දැන් උනා අර මෙයා නවතිද්දි කොච්චර දුරක් ගියද කියලා කියන්නේ. දැන් අපිට S තමයි ඕනේ. U දන්නවා, B දන්නවා, A දන්නවා. එහෙනම් මොකක්ද මොකද මේ equation එක? මොකද්ද? B squared equal U squared plus 2AX එතන 0 මෙතන 40 squared plus 2A කියලා කියන්නේ -4 into x තමයි මේ පැත්ත මෙහාට එනාට පස්සේ ඒක ප්ලස් වෙනවනේ නේද? කියන්නේ මෙතන මෙහෙමනේ සීන් එක. දැන් මේ පැත්තට එනනම් 8x equal 1600 then x equal to 200 meters කියලා එනවා. පැහැදිලිද? ඔක තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. පැහැදිලිද? Right. So let's move on to the 18th one. In the 18th question, it is related with the displacement time graph, right?
මේ තියෙන ළමයි A ගේ motion එක මේ තියෙන B ගේ motion එක. හරි. Right. So first of all, you must know that the gradient of a displacement type graph is equal to the velocity. හරිද? මේ කියන්නේ අනුක්‍රමණය කියලා කියන්නේ මේ විස්ථාපනතා ප්‍රස්ථාරයක ප්‍රවේගය. තේරුණාද? එහෙමනම් ST graph එක ගත්තොත් මොකක්ද ඒක? velocity. හරිද? ළමයි ඔයාලා දන්නවා gradient එක නැත්නම් අනුක්‍රමණය කියලා කියන්න අපිට පුළුවන් මේ graph එකේ slope එක නැත්නම් බැවුම කියලා හිතන්න. හරිද? දැන් මට කියන්නේ බැලුව බැලුවම මේ කාගෙද බැවුම වැඩි? බැවුම වැඩි කාගේද? බැවුම වැඩි කාගේද? A ගේද B ගේද? Obviously it should be B. So the gradient of A should be greater than the gradient of B. දැන් මේ කොහොමද ගත්තේ ළමයි? මේක ගත්තේ මෙයාගේ මෙන්න මේ slope එක තමයි බැවුම consider කරලා. එහෙනම් මේ වාක්‍ය කියවන් ගියොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා gradient if the A having a greater value of gradient, obviously this velocity of A should be greater than the velocity of B. එහෙනම් මේ කතන්දරේ ගන්න පුළුවන්නේ. ඒක ආවේ කොහොමද? මෙන්න මේ තියරි එකෙන්. හරිද? එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නේ කියවොත් මේ වල උත්තරේ ගන්න පුළුවන් 3. උත්තරේ 3. අපි පොඩක් එකින් එක කොට බලමු. First one is මෙහෙමයි. The object A has traveled for a long time than B. දැන් ළමයි මේ දෙන්නම පටන් අරන් තියෙන එකම තැනින්. දෙන්නම ඉවර කරලා තියෙන T note වලින්. ඒතකොට දෙන්නගේම time එක the time travel of both object is equal. මේක වැරදි. Second එක ගත්තොත් when T is equal to T naught, object B has made a displacement greater than B. නෑනේ ළමයි. දැන් A පටන් අරන් තියෙන්නේ මෙතනින්. ඌ මෙතනට එනකම්ම ගිහිල්ලා. මේ represent කරන්නේ displacement නේ. හැබැයි move මෙතනින් පටන් අරන් ඉවර කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. එතකොට මේ A travel කරපු distance එක කියන්නේ මෙන්න මේ සම්පූර්ණ එකම. B travel කරපු distance එක කියන්නේ මෙන්න මේ කෑල්ල. ඉතින් ඔයාලා පේන ළමයි කාගෙද වැඩි කියලා නේද? හරිද? මෙන්න මේ කොටස් ටික ඔයාලා තේරුම් ගන්න. එතකොට ඒක තමයි අපි මේ ප්‍රශ්න කරලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පැහැදිලිද? right. Right. In the 19 questions, positions of 3 motor cars 1, 2, 3 traveling along 3 parallel straight lines of a road at a time t equal 0 and time equal t naught are shown in the figure. And their corresponding velocities graph as shown in the figure. හරිද? ළමයි ඔයාලා වෙන මෙන්න මෙහෙම දෙයක් මේ object තුනම they initiate the motion at the same place and they end up with the motion at the same place. හරිද? එතකොට දැන් ඔයාලට මොකද මේක දිහා බලලා ගන්න පුළුවන් දේ. The distance travel by this all the objects is equal each other නේද? දැන් මේ ඔක්කොම මේ තුන් දෙනාම කියපු distance එක සමානයිනේ. ඒක පේනවනේ නේද? මෙයා මෙතනින් පටන් අරගෙන මෙතනින් නතර වෙලා. කියන්නේ මෙතනදී දෙන් තුන් දෙනාම එකම තැන. පටන් ගත්ත එකම තැනින් ඉවර වුණෙත් එකම තැනින්. හරිද? එතකොට ඔයා දන්නවා velocity time graph එක area එක කියන්නේ the distance or displacement of the object, right? So the area of the velocity time graph for the particular motion is represent the displacement traveled by the considering object. එහෙනම් ළමයි මේ graph තුනම equal වෙන්න බෑනේ. එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා මේ මෙයාගේ මෙන්න මේ කැලේ තියෙනවා. මේ කැලේ ළමයි මේ තුන් දෙනාට පොදු විදිහකට බලන්න මේ හොඳට බලන්න. මෙයාගේ මේක. මෙයා ගත්තොත් මෙන්න මේ කොටස. මෙයාගේ මේ කැලේනේ. කොහොම හරි කර මේ තුන් දෙනාගේම area should be equal to each other. හරිද? එහෙනම් මෙතනයි මෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කැලේ තියෙන area එක මේකට equal වෙලා මෙන්න මේ කොටසේ area එක මේකට equal වුණා නම් වැඩේ කොට.
මොකද එතකොට දැන් මේ පොදුවේ එක හැමෝටම තියෙනවානේ. මේක මේකට සමානයි, මේක මේකට සමානයි. ඒ තුන් දෙනාගේ එකතුව මොකද වෙන්නේ? ඒකේම සමානයි. එහෙනම් මේක අර උත්තරේ වෙන්න ඕනේ ළමයි. අ 3 වෙනි එක.